decías, Enrique, pues finalmente sí colapsó, cayó uno de los pisos. Sí colapsó, estamos viendo de hecho esta imagen como si se comprimió un piso contra otro. Enrique Martínez nos reportaba esta situación en una zona que, hay que decirlo, resultó severamente dañada en 1985. De hecho, algunas de las peores historias de aquel sismo se tejieron en estas calles, en estos edificios, en donde a la par de la desgracia del sismo también se descubrió que ahí había talleres de costura clandestinos, y vemos como ahora ahí hay un daño evidente. Estamos siguiendo también la historia en algunas calles de la colonia Roma, en la calle de Yucatán, Colima y Jalapa, donde también se reportan edificios dañados. Vamos a hacer contacto con Adriana Balazs. Ella se encuentra en el C5. Hemos intentado hacer contacto con ella porque este es el corazón de monitoreo de la ciudad. Adriana, ojalá tengamos contacto porque tú tienes muy buena información. Hola, ¿qué tal, Enrique? Bueno, sí, justamente estamos haciendo el simulacro con todas las autoridades y ya han empezado a llegar. No hemos podido ver los monitores, quisieron revisar todavía el edificio para asegurarse de que estuviera sin ningún problema. Es un edificio nuevo, tuvo muchísimo movimiento, sacaron a todo el personal y lamentablemente no nos han dejado ingresar. Lo que sí te comentaría es que ya regresó aparentemente el jefe de gobierno porque llegó un helicóptero. También ya está llegando el gabinete, vimos a Armando Agüed, secretario de Salud, todo el gabinete del gobierno capitalino está llegando para hacer justamente el monitoreo que había hecho, donde se van a reunir y estar viendo cuáles son las afectaciones. Lamentablemente no he podido ver los monitores para saber exactamente cuáles son los lugares dañados. Aquí hay 15,000 cámaras que están revisando y para poder enviar a las unidades de emergencia a los puntos más necesarios, pero no nos han permitido totalmente el acceso ni tenemos la información completa para poderles completar más lo que tenemos hasta el momento. Sin embargo, en cuanto lo tenga yo les iré avisando, pero sí les puedo decir que hay un gran movimiento aquí. Llegó la directora del Locatel, les decía el secretario de Salud, gente de policía, todos para empezar a hacer todos los movimientos necesarios y están trabajando. Todas las personas encargadas del monitoreo son a los que dejaron pasar primero, que son alrededor de 60 unidades, elementos de la policía que se encargan de monitorear, así como todas las otras personal integrante para todo el acomodo de las emergencias y de dar el servicio de la atención necesaria. Hay movimiento en este momento y estaremos informándoles, Enrique. Bien, Adriana, gracias por ese reporte. Como bien le decíamos, el Servicio Sismológico Nacional reporta que el epicentro pudo haber ocurrido entre los estados de Morelos y Puebla. Vamos precisamente hasta Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, con mi compañera Liliana Meretz, porque al parecer se reportan daños importantes por allá. Liliana, buenas tardes, adelante. Hola, Daniel, muy buenas tardes. Efectivamente, hay afectaciones importantes de este sismo que se acaba de registrar hace tan solo algunos minutos atrás. Bien lo señalas, el epicentro en Atochapan. Atochapan está a tan solo 2 horas de la zona metropolitana, es decir, de Cuernavaca, de la capital del estado de Morelos. Hay afectaciones importantes en Cuernavaca, justo en el centro de Cuernavaca, una torre se encuentra a un costado de Audiorama. Esta torre se vino abajo, iba pasando una unidad de transporte público. En estos momentos las autoridades de protección civil están tratando de rescatar a las personas que se dirigían a centros de trabajo. Muchos iban a recoger a los niños en las instituciones educativas, estaban justo a punto de salir de clases cuando se sintió este sismo. Hay una persona ya confirmada que se reporta sin vida en el centro de Cuernavaca. Hay afectaciones también importantes en hospitales privados. Algunos de ellos, sus fachadas se vinieron abajo. En instituciones públicas, de acuerdo al censo que están haciendo en estos momentos las autoridades de protección civil de la entidad, hay afectaciones en Casa Morelos, afectaciones también en el IEBEM, Centro de Educación Básica de la entidad. Son afectaciones importantes, Daniel. ¿Sí? Te puedo confirmar, hay psicosis, son cantidad de bardas que se han venido abajo, pero sí, hasta este momento, autoridades de protección civil han confirmado solamente la pérdida de una persona, la pérdida de una persona, y hay un cierre también importante en el puente 2000, está tan solo unos cuantos metros de Casa Morelos, o Palacio de Gobierno. Está cerrada la circulación porque tuvo fracturas importantes. Las autoridades de protección civil siguen en estos momentos, los cuerpos de emergencia, trabajando
para recopilar todos los datos. Nos han reportado también la caída de una campana en una iglesia al norte de Cuernavaca. Y en las precisamente, Liliana, mientras nos das tu reporte desde Cuernavaca, usted del lado derecho de su pantalla está viendo estas imágenes de la carretera México-Cuernavaca con importantes afectaciones. Así que si usted suele pasar por ahí de ida o de regreso del trabajo o a casa, pues evidentemente lo tendrá que evitar y estaremos al pendiente de la respuesta de las autoridades a estos daños en la carretera México-Cuernavaca. Carla. Continuamos en la línea con Liliana Maret. Ella es nuestra corresponsal en el estado de Morelos. El sismo se percibió muy fuerte en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala. De hecho, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya emitió un comunicado que se ha activado el Comité de Emergencias de la Ciudad de México. Pero Liliana, ¿podrías continuar con tu reporte? Te escuchamos. Se sintió de manera importante, Carla Iberia. Incluso una servidora iba conduciendo el auto, se sacudió el vehículo. Tuvimos todos los que íbamos en esta área de comunicación orillarnos porque se sacudió de manera importante el auto. Las autoridades de protección civil están reportando fracturas importantes en varios edificios antiguos. Debemos de recordar que el centro de Cuernavaca son muchos los edificios antiguos, fachadas se vinieron abajo, vías de comunicación en estos momentos están cerrados completamente a la circulación. Nosotros nos dirigimos hacia el centro de la capital, justo en donde te comento, esta unidad de transporte público van en un horario pico completamente cargadas y se vino abajo esta parte de la estructura. Muy bien. De la Liliana, torre de vamos a regresar contigo tan pronto como llegues a esta zona céntrica de Cuernavaca para que nos reportes. Vamos a ver estas imágenes, son del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son de la Terminal 2. Bueno, primero estamos viendo esta imagen en donde hay un edificio. Antes de irme, por ejemplo, al aeropuerto, déjeme centrarme en esta imagen que estamos viendo. Esto, a ver si me ayudan a ubicar la zona en donde tenemos esta imagen, porque ahí hay un edificio que evidentemente se colapsó, se ha venido abajo. Tú tienes, Carla Iberia, ¿tienes la información? Está sobre la calle Álvaro Obregón, atrás de una tienda llamada Su Mesa, en la calle de Oaxaca, en la colonia Condesa. Estamos viendo en este momento cómo atienden a los heridos. Es la continuación de la calle de Oaxaca, rumbo a la calle de Yucatán, en la colonia Condesa. También nos reportan que urge ayuda en Chihuahua, esquina con Orizaba, porque hay daños muy severos en una escuela. También nos reportan daños en la calle de Concepción Beistegui y un edificio en Álvaro Obregón. Eso de Concepción Beistegui es en la colonia del Valle, ¿no? La colonia, sí, Narvarte del Vemos Valle. las imágenes del aeropuerto porque hay suspensión, hay retraso por lo menos en las actividades de aterrizajes y despegues en la terminal de la Ciudad de México, porque de entrada le podemos confirmar esta grieta que se abrió en la rampa de subida. Esta es la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Usted sabe que de hecho había muchos cuestionamientos sobre la calidad de esa obra. Esto ahí puede reconocer este edificio. Precisamente la rotonda en la que uno sube para las llegadas o para las salidas. Llegadas y salidas, y ahí se despegó esta plataforma que permite el acceso a la parte de las salidas, que es la que está arriba, y está totalmente despegado, está suspendido. Y estamos viendo, y conforme pasen los minutos seguramente seguiremos viendo imágenes importantes de las afectaciones en la Ciudad de México tras este sismo. La recomendación es que se mantenga en calma, que intente ponerse en contacto con sus familiares a través de mensajes de texto. Las líneas telefónicas suelen colapsar y pueden tardar unos minutos, incluso algunas horas en restablecerse, así que la recomendación, como siempre, es esa: que guarde la calma, que no se altere si usted conoce a alguien que pueda estar por estas zonas usualmente afectadas, como la Delegación Cuauhtémoc, la Colonia Condesa, la Colonia Roma, la Colonia Centro, y de esa forma pues logre hacer contacto y tener la certeza de que están bien. Un recuento de qué es lo que sabemos hasta este punto. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, se trata de un sismo magnitud 7.1 grados en escala de Richter que tuvo epicentro en algún punto entre Puebla y Morelos. Eso explica por qué la alerta sísmica sonó pocos segundos después de que inició el sismo, porque empieza el movimiento telúrico y entonces se desplaza hacia los detectores que están en las costas de Guerrero y al mismo tiempo hacia la zona centro de la Ciudad de México. Por eso empezaron a la par. No falló el sistema de alerta sísmica, sencillamente estaba en una zona diferente al punto donde se registra de manera inicial este sismo, que por la cercanía del epicentro es que lo sentimos con esta fuerza, a diferencia de aquel de 8.2 grados
que por la distancia, si bien lo sentimos con una fuerza importante, pero no con la magnitud, no en los daños de lo que estamos viendo en este punto. Mi querido Joaquín López Dóriga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hice un recorrido en moto, les decía, toda la zona de Polanco, esos edificios de condominios que fueron prototipos de la zona de los finales de los 60, principios de los 70. No hay daños graves, no hay, le repito, ninguna afectación visible. Recorrí todo lo que es Homero, todo lo que es Horacio, lo que es Mazarik. Luego recorrí el Paseo de la Reforma. Reforma está cerrado, le informo, desde lo que es la Torre Vancomer hacia el centro. Avenida Chapultepec está bloqueado, todo lo que son los carriles centrales, porque las banquetas no alcanzan a acoger al número de personas que evacuaron los edificios y las oficinas. Así que también está cerrado. Avenida Chapultepec solo funcionan sus carriles laterales. Reforma está cerrado los carriles centrales, repito, de la Torre Vancomer hacia el centro. A lo largo del recorrido aquí en Avenida Chapultepec están cerradas varias de las calles transversales que pude cruzar. El túnel de Insurgentes está despejado. El problema es que no dejan pasar. ¿Por qué? Pues por razones de seguridad, porque no lo han revisado todavía. Quiero decir que el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, que resultó dañadísimo en el temblor del 85, también se encuentra bienes de los edificios reforzados. También el edificio edificio emblemático de la sede del Seguro Social en el Paseo de la Reforma, también gravemente dañado en el 85 y recuperado y reforzado años después, también se encuentran bien. Las estaciones del metro están que no cabe más gente. A propósito del metro, justamente a través de Twitter informa que debido al sismo se registra falla en el suministro eléctrico en las líneas 8, 12, también en la línea A, la línea 4 y la línea 5 tienen problemas de suministro eléctrico, lo que implica que no hay servicio. El problema es toda la gente que estaba en las estaciones esperando al metro y las que se pudieron bajar de casualidad, que les tocó con el metro parado y las puertas abiertas. Entonces hay tumultos verdaderos en las entradas del metro, de lo que es Polanco, de lo que es el Auditorio Nacional, de lo que es aquí todas las de Avenida Chapultepec. Hay por lo menos 2 edificios dañados, aquí a 5 cuadras, en lo que hace esquina con la Avenida Chapultepec. Están cerradas esas calles, es decir, hay muchísimas calles cerradas. Y me preguntaba en el camino, porque venía de una moto, una persona, le pedí un aventón y me trajo, ¿sí? Me preguntaban, oiga, ¿qué pasa en la Portales? Oiga, ¿qué está pasando en el centro? Oiga, es que me mandaron, miren, en un momento que estábamos atorados, se acercó una persona y me dice, miren esta foto de este edificio que se vino abajo en el centro. Dije, no hagan caso ni de fotos, ¿sí? Ni de mensajes. Y yo le pido que nos aguante, que nos espere. Aquí va a tener usted la información como siempre, documentada, cierta, real. Aquí no es asunto de rapidez, no es un asunto, ya están circulando algunas fotos falsas de otros temblores, de otras ciudades, de otros países. Yo le pido que, como siempre, mantenga la confianza que ha tenido a lo largo de tantos años y décadas con nosotros. Aquí vamos a tener toda la información cierta, real, documentada, auténtica, comprobada. Aquí vamos a tener qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando. La petición que yo le hago en esta tarde es que nos acompañe para estar informando de lo que realmente está pasando. Está Rafael Trejo. ¿Dónde está Rafael? Que no venga una réplica, que no venga una réplica y no la teniendo en cuenta la parte de que no haya personas ya adentro. Todo esto ya se cumplió con el cuerpo tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, así como también de Protección Civil, la Secretaría de Gobierno. Estamos al tanto. Estamos en vivo, porque sí, no, de aquel lado. Claro. Sí, pero mire, nos quedamos de este lado aquí. Por favor, si es atrás de la cabeza. Estamos teniendo problemas de comunicación y es precisamente uno de los principales
de las principales afectaciones que suelen ocurrir tras una emergencia de este tipo, Joaquín, Carla, Enrique, y la recomendación es esa, que mantenga la calma, que no haga caso a todo lo que circula en redes sociales, como bien lo decías, Joaquín, y que intente ponerse en contacto con sus seres queridos vía mensaje para informar en dónde está y que está bien, sin mayor información, ¿no? Y sin saturar. Están funcionando bien las diferentes aplicaciones de mensajería. Entonces, para ponerse en contacto con los seres queridos es una buena forma de poder entrar en contacto con ellos. Ya emitió comunicación Luis Felipe Puente, el director de Protección Civil del Gobierno Federal. Ya emitió comunicación el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamando a que abandonemos los edificios hasta que haya una revisión. Y también emitió comunicación Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diciendo que está instalado el protocolo de emergencias. Y Raúl Rodríguez Cortés está en la Ciudad de México. Adelante, Raúl. Hola Carla, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo acabo de hacer un recorrido por un sector de la zona sur de la Ciudad de México. Ubico, esto es en Avenida Canal de Miramontes y Calzada del Hueso. No hay en el recorrido que hice desde ese punto hasta donde está la Universidad Autónoma Metropolitana, justamente de ahí de la zona de Villacuapa, no hay edificios colapsados, no los he visto, pero sí hay una gran cantidad de negocios y casas con la cristalería, es decir, con la vidriería completamente rota. En la plaza comercial que se llama Galerías Cuapa, al interior varias de las tiendas y los almacenes resultaron con daños, se han caído pedazos de mampostería, maniquíes, diversos artículos y manufacturas. Enfrente de esta plaza Galerías Cuapa hay otra que se ha conocido durante muchos años como Pericuapa o el Bazar de Pericuapa. Ahí está completamente cuarteado toda la fachada de un casino, un gran casino que está instalado ahí, y son varios más los restaurantes y locales que presentan daños y agrietamientos en sus paredes y ruptura de cristales. La gente está en la calle, está volcada en la calle, hay mucha angustia, mucha preocupación y miedo, y está la recomendación de las autoridades, sobre todo en relación con esto que les digo de las plazas, de que se alejen de ellas porque se han detectado fugas de gas. De manera que en un primer recorrido que he podido hacer por esta zona, esa es la situación. Bien, gracias Raúl. Vamos ahora con Álvaro Márquez. Álvaro, te encuentras en la Colonia del Valle. ¿Qué nos reportas? Claro que sí, Enrique, muy buenas tardes. Es en la Colonia Narvarte, y es que justamente se registró el derrumbe de un edificio. Esto es en las calles de Torres Adalid y el eje central Lázaro Cárdenas. Hasta este momento pues se continúa por parte de cuerpos de emergencia, quienes están pues realizando maniobras para la localización de personas que quedaron atrapadas. Hasta este momento se desconoce si hay personas fallecidas o no, pero sí se registra una gran movilización en esta zona, y sobre todo pues están las personas que están pues tratando de localizar y desenterrar a las personas que quedaron al interior de este inmueble. Por lo pronto pues es la información que nosotros tenemos. Nos reportan también, Enrique, en estos momentos que en la calle de Saratoga y Tokio, en la colonia Portales, también hay derrumbe en el edificio. Hay personal ya de Protección Civil realizando también las maniobras de búsqueda y rescate, ya que colapsó un edificio. Y pues bueno, eso hasta el momento lo que podemos reportar de lo que estamos pues observando, Enrique. Nosotros estaremos al pendiente, hay que tomarlo en cuenta, realmente esta movilización continúa, y pues estamos al pendiente de todos los edificios pues que tuvieron algún daño, Enrique. Bien, Álvaro, gracias. Son las imágenes precisamente que usted está viendo, las que nos llegan desde Torres Adalid y Eje Central, las que nos reportaba Álvaro Márquez de este edificio colapsado después de este sismo que se sintió hace exactamente una hora. Antes, Joaquín, Carla, Enrique, antes incluso de que sonara la alerta sísmica por la ubicación del epicentro. Sí, es que el epicentro está muy cerca, está en Puebla, a diferencia del jueves que estaba a 111 kilómetros de Pijijiapan, en el estado de Chiapas. Por eso dio casi un minuto de tiempo la alerta sísmica. Aquí prácticamente estaba temblando y sonando la alerta sísmica al mismo tiempo. En medio, ¿no? En algunos momentos primero fue el temblor y luego sonó la alerta sísmica. Y lo que le quiero decir es que a diferencia de 1985, por supuesto, independientemente de los daños que son incomparables, aquella fue la peor tragedia y la peor desgracia
que haya podido tener y que yo recuerde y que haya registro en esta Ciudad de México. La gente ya es otra cosa. Me acuerdo perfectamente, en el 85 primero no sabíamos qué estaba pasando. Claro. ¿Sí? Desde el presidente de la República estaba incomunicado en Los Pinos. No podía recibir un mensaje, no podía dar un mensaje, no había modo de sacar una señal. Todo donde estamos hoy transmitiendo, esto se había venido abajo. Esto no existía. Televisa estaba fuera del aire. El país estaba incomunicado, no servían los teléfonos. La central de teléfonos aquí a 3 cuadras de Televicentro también se había venido abajo. Insisto, el presidente de la República estaba incomunicado en Los Pinos, el presidente Miguel de la Madrid. El ejército tomó la decisión, activó de inmediato el plan DN3 y el ejército era el que estaba en la calle. Pero en la calle no había mucha gente porque la gente estaba o atrapada, o muerta, o herida, o horrorizada, o paralizada. Fíjate, Joaquín, que otra cosa que se ha puesto a prueba ahora son los reglamentos de construcción. Y vemos cómo en las imágenes aéreas que tenemos, los edificios bajo las nuevas reglas de construcción se mantienen sin mayores novedades. Hay algunos edificios anteriores a estas reglas que fueron resultado en 1985 que sí tienen daños, como por ejemplo las imágenes que vemos ahí en San Antonio Abad, este edificio en donde, Joaquín, qué historias terribles se contaron en esta zona con las costureras. Tú te acordarás de esos episodios. Y en esta zona pues finalmente también ha habido ahí alguna falla. Quiero decirle que gran parte de la zona dañada en el 85 es la que ha resentido el día de hoy. Obviamente no daños como aquellos, que se colapsaba edificio tras otro, pero sí algún tipo de daño, ¿sí? Voy a ir contigo, Fausto Lugo, ¿dónde estás? Adelante. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, estamos en el C4, obviamente coordinando todo el despacho de las emergencias. Traemos emergencias importantes, derrumbes, traemos estructuras colapsadas, traemos unos incendios que ya se están atendiendo por el Cuerpo de Bomberos, y sobre todo la prioridad es darle atención en donde tenemos reportes de personas atrapadas en las estructuras colapsadas, y es en donde el jefe de gobierno nos instruyó a darle prioridad, obviamente, para trasladar a las personas lesionadas hacia un lugar que se les pueda dar la atención. Ya todo el cuerpo de emergencias de la ciudad está trabajando. Aquí pedir el apoyo de la población que dé el paso a los servicios de emergencia y obviamente hacer el llamado, si tienen y perciben olor a gas, no prender ninguna cosa que sea inflamable, de que nos ayuden revisando sus instalaciones de gas, instalaciones eléctricas que estén en buen estado, hasta no confirmar que no haya olor a gas, no hacer uso de ese servicio por el momento. Fausto Lugo, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, le agradecemos mucho, secretario, su reporte y la recomendación esta, la más importante, cuando uno regresa a la estructura del edificio en el que vive o en el que trabaja después de un Fausto, ¿está funcionando el sistema de transporte colectivo Metro? Ya, ahorita la prioridad que traigo yo es el despacho de las emergencias. Sí. Estamos ubicados en la atención de las estructuras colapsadas y obviamente es en lo que estamos dándole prioridad a atender a la población que ahorita requiere de que los servicios trabajen para remover los escombros y las estructuras que estén colapsadas. ¿Cuántas han contado, Fausto, hasta este punto? ¿Cuántas estructuras colapsadas? Ahorita no tenemos el conteo, pero obviamente estamos recibiendo los reportes en el 911 y todos, como van llegando, se van despachando. Muchísimas gracias, secretario. Y lo platicábamos, Joaquín, la primera recomendación cuando uno regresa al edificio en el que está trabajando o viviendo es revisar las instalaciones de gas y revisar cualquier daño en la estructura. Si hay alguno, reportarlo inmediatamente al 911 y evacuar de nuevo el edificio. Sí, es decir, aquí es vamos, yo sé que como yo vi la gente en la calle, algunos muy desesperados, otros muy nerviosos, les contaba en la crónica que hay gente que está tirada, ahora sí que cara al cielo, y hay una unidad que solo se da en las tragedias, ¿sí? Gente que se abraza que nunca se había visto, gente que se da la mano, que están agarrados de la mano, que nunca se habían visto, grupos de 4 y 5 personas abrazados, consolándose unos a otros, que nunca se habían visto. Es lo que produce este tipo de eventos de la naturaleza que le dan al ser humano su verdadera dimensión de pequeñez y también de solidaridad. Quiero decirles también que el problema del tránsito en este momento es terrible en la Ciudad de México, es terrible. No hay modo de que pasen los servicios
de emergencia, ni las patrullas, ni las ambulancias, apenas circulan las motocicletas y te tienes que echar un rato a pie y un rato a moto pidiéndoles que te hagan un espacio. Francisco Santana, tú te encuentras en Álvaro Obregón, en la colonia Roma, en una de las zonas donde sabemos que se ha venido abajo una estructura. ¿Qué nos tienes? Así es, hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para todos. Mira, es una imagen que te recordará los sismos de hace 3 décadas. Es el número 286 de la avenida Álvaro Obregón, casi llegando a Salamanca. Es un edificio que tenía 6 niveles que ahora están completamente colapsados, es decir, las losas de los techos dan con las losas de los pisos del nivel siguiente. De acuerdo a lo que me han informado algunas de las personas que lograron salir de ahí, había por lo menos 60 personas que estaban trabajando, porque son edificios con diferentes tipos de oficinas. Hemos observado cómo en la avenida Álvaro Obregón, a la mitad, justamente en el camellón, le voy a pedir a mi compañero Enrique Cardoso que nos muestre, porque se ha utilizado como un centro para habilitar algunas camillas y dar la atención médica a algunos de los heridos que están aquí. Es imposible llegar a este punto con diferentes vehículos, si no es con motocicleta. ¿Por qué? Porque la gente ha salido y no ha regresado en ningún momento a sus inmuebles. De hecho, está cerrada la circulación en parte de Avenida de los Insurgentes, en la calle de Puebla, Salamanca, Jalapa, en toda esta zona. Y hay mucha gente que observa lo que está sucediendo y no se retira. Pero también hay vehículos, por ejemplo, en calles pequeñas, debido a que hubo algunas personas, automovilistas, que decidieron parar la marcha de sus vehículos y bajarse a llamar por teléfono, se originan problemas de circulación. Ahora nos vamos a acercar justo enfrente de este inmueble para que veas que hay personas que, bueno, gracias a Dios salvaron la vida. Vamos a tratar de brincar este cordón para platicar con una de ellas, quien estaba hace unos minutos justamente en un curso dentro de este inmueble, para que nos platique cuál fue su experiencia y qué fue lo que sucedió. En primer lugar, sé que es un momento difícil, pero por favor platiquemos qué sucedió adentro, cómo estaba todo, cómo sintieron, cómo pudieron escapar. No, lo único que sentí cuando empezó a temblar, a moverse todo, como se pudo bajar, todos bajamos como se pudo. Como todo se movía, todos nos bajamos y todo en todo el edificio. Me decías que tú estabas en un curso. Sí. ¿Cuánta gente había contigo? ¿Cuánta gente había? 10, 11. Me decías que alcanzaste a salir porque te jalaron. Sí, cuando ya se empezó a caer todo, todos nos caímos al piso y todos nos empezamos a jalar porque nadie podía ya salir porque se empezó a derrumbar todo. Gracias. Sin duda que estos testimonios son importantes para darnos cuenta de lo que sucedió. Por favor, ¿cómo lo vivieron? Empezó a timbrarse el piso y salimos corriendo por las escaleras, pero de repente ya todo se había caído encima de nosotros. La escalera se tronó toda completamente y lo que hicimos fue aventarnos porque ya nos podías pisar. ¿Cuál es tu nombre para que tu familia sepa que estás bien? Dalia Hernández. ¿De dónde vienen ustedes? Cuautitlán Izcalli. ¿De dónde vienen? Naucalpan. ¿Tenían un curso de qué tipo? Era un curso, pero... Gracias. Sin duda, Enrique, que es un momento de catarsis, es un momento en el que pocas ocasiones se pueden articular ideas y mucho menos palabras. Pero es lo que está sucediendo aquí en la avenida Álvaro Obregón. Te voy a mostrar nuevamente las imágenes de mi compañero Enrique Cardoso, los 5 de los 6 pisos colapsados de este edificio. Te repito, es el número 286. Han llegado aquí especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Están en la parte alta, de hecho, han tratado de llegar a la parte conflictuada para poder brindar ayuda. También debo decirte que hace unos minutos pidieron silencio a todos los que estábamos en esta zona. ¿Para qué? Para poder escuchar si debajo de estos escombros alguien pudiera estar con vida y por supuesto también hacerle llegar ayuda, rescatarlos, salvarlos de donde se encuentran. Es lo que está sucediendo aquí en medio de la mirada de muchísimas personas que hace unos minutos pues también tuvieron la oportunidad de hacer este ejercicio, este simulacro a la par de todos nosotros. Bien, Francisco. Y que ahora lo enfrentaron de manera directa. Gracias, vamos a regresar contigo más adelante. Una de las grandes diferencias también del 85 es que hoy quien está en la calle de la Ciudad de México es Prevención Social, la policía de la Ciudad de México. El 85 era el ejército. Yo no sé si en este momento que tiene concentrada pues toda la atención del plan DN3 en lo que es Oaxaca y Chiapas, todavía tengan, porque por ejemplo en la participación del desfile se canceló la parte del DN3 y del plan Marina, del Ejército y de la Marina,
¿Y por qué? Porque estaban en Oaxaca y en Chiapas, por eso no desfilaron. Yo supongo que en algún momento el presidente está regresando, iba volando a Oaxaca, está regresando, va a hacer un anuncio en un momento en cuanto le quede el reporte, y yo no descarto que se aplique lo que ahora se llama el Plan MX, que abarca el Ejército y la Marina. Puedo leer las locaciones afectadas. Adelante. Porque hay muchas preguntas, me decían, oye, en la Portales, oye, en la Condesa, mire. Hasta ahora, esto está confirmado. Estos son datos ciertos, reales y auténticos. Confirmados y reconfirmados. Locaciones afectadas: el techo de un edificio en Álvaro Obregón 286 en la Condesa. Un edificio derrubado en la calle de Yucatán en la Condesa. Soriana en Calzada de Tlalpan y Tasqueña. Hay una enorme grieta en la entrada de la Terminal 2 del aeropuerto, esa terminal que nunca fue ni terminal ni 2 y que nunca la terminaron, y que lo que terminaron lo terminaron mal. Se abrió una grieta, me están reportando, en el Estadio Azteca. Incendio en Insurgentes Norte, esquina con Salvador Díaz Mirón, reporta el jefe Vulcano, que es justamente el que tenemos a la vista en la pantalla. Edificio colapsado en Viaducto Miguel Alemán, esquina con Torreón. Se desploma la fachada del Servicio Nacional del Empleo en Periférico Sur en Tlalpan. Derrumbe en un edificio en Colima y Oaxaca, en la colonia Roma. Estoy leyendo estas locaciones y me van recordando, por supuesto, no la magnitud, pero sí la ubicación del 85. De los daños del 85. Sí. Perdón, y hay algo importante. Muchas de estas estructuras que colapsaron sí fueron construidas con anterioridad a las nuevas normas. Exactamente, son de las que nada más les dieron algunas una cubeta de pintura. ¿Sí? Exacto, y no hubo más. Derrumbe de un edificio en las calles de Escocia y Ferrol en la colonia del Valle. Derrumbe de escuela primaria en División del Norte, esquina Escaleras. Derrumbe en la colonia Roma en Plaza Río de Janeiro. Se derrumba uno de los edificios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Mira, esto que vemos, Joaquín, esto que estamos viendo en la pantalla es un incendio en la Plaza Forum. Rafael Trejo, tú nos tienes el reporte desde este sitio. ¿Qué es? ¿Qué tal, Enrique? Los saludo con gusto. En efecto, pues estamos recorriendo las calles de la avenida Cuauhtémoc y bueno, pues estamos viendo este incendio que se registra específicamente en la parte superior de la Plaza Forum. Esto es junto al Metro Buenavista. Pues nosotros en unos minutos más estaremos ya en este punto para dar el reporte puntual de lo que en este momento pues estamos viendo a la lejanía. Estamos aproximadamente a 1 kilómetro de esta plaza comercial. Pues seguimos viendo esta columna de humo que sigue saliendo de Plaza Forum. Nos confirman de hecho que bomberos ya se encuentran en el punto, lo mismo personal de protección civil, para tratar de sofocar este incendio que se ubica en esta plaza ubicada sobre Avenida de los Insurgentes y Eje 1 Norte. Lo que observamos pues es que todavía sale humo negro, lo cual se va a caer eso, no mames. De que este incendio sigue en proceso y bueno, pues en unos minutos más nos vamos ya a desplazar hasta ese punto para reportar puntualmente cuál es el origen de esta humareda y bueno, que sigue saliendo de la no mames, pensé que no estaba Sofi. Yo también. Como te comento, ubicada sobre Avenida de los Insurgentes. ¿Por qué no sonó? No mames. Pues es simplemente no acercarse al lugar, precisamente para no dificultar el trabajo tanto de bomberos como de personal de protección civil. Es el reporte que tenemos, Enrique, y nosotros seguimos aquí recorriendo las calles. Bien, Rafael, gracias por ese reporte. Voy a continuar con esta relación. Me quedé en uno de los edificios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Reportan colapsado un puente en la autopista México-Acapulco, en el tramo Cuernavaca-Chilpancingo, en el kilómetro 109. Se separan dos edificios, es que están muy pegados frente a Bellas Artes, ahí en la avenida Juárez, lo que es entre Independencia y Eje Central. Se separaron estos edificios emblemáticos de esa cuadra. Se derrumba un edificio en Niños Héroes y Eje Central en la colonia Álamos. Colapsa un puente peatonal en Periférico Sur a la altura de los embarcaderos de Cuemanco. Un edificio sobre Miramontes en Coapa. Reitero, estos son datos confirmados, ciertos y auténticos. Otra información que les queremos confirmar es los números de emergencia para la Ciudad de México. 5658-1111 es Locatel.
El 911, ya nos habías comentado, Daniel. Fugas de gas 56 54 32 10. Cruz Roja el 065. En unos momentos van a aparecer en su Estamos pantalla. viendo las imágenes de Xochimilco que nos dan la magnitud de lo que ocurrió. Es un video tomado en el momento mismo en que ocurrió el sismo y cómo, Joaquín, las olas movían las trajineras de un lado a otro. Es impresionante. Esto es algo que nunca se había visto en Xochimilco, jamás, y ubica la fuerza del temblor que es capaz de provocar esta marejada en los canales de Xochimilco, que son una balsa de aceite, y la dimensión la dan las olas, pero sobre todo el movimiento. Exactamente, y ese es otro de los cambios importantes con respecto a 1985. La participación a través de las redes sociales de estas imágenes que llegan de manera instantánea, pero que, como ya dijimos, son un arma de doble filo. El hecho de que a través de estas imágenes se pueden proyectar cosas que son absolutamente falsas. Precisamente hablabas de uno de los daños confirmados, Joaquín, allá en Xochimilco, un puente peatonal en Periférico Sur, a la altura de los embarcaderos de Cuemanco, esta zona sur en la Ciudad de México, en la que no se suelen sentir con mayor intensidad los sismos. Y esta vez, bueno, lo estamos viendo en estas imágenes que circulan en redes sociales. Just got from across the bedroom off my bed. Los temas es que yo estaba transmitiendo entonces en Imevisión aquel día 19 de septiembre. This one was bigger. It had to be bigger. Llegar primero las imágenes de los camarógrafos que la información. Entonces era imposible entender, dimensionar el tamaño de la tragedia solo con las imágenes que de por sí eran devastadoras. Hoy la gran diferencia es que estamos al aire, que usted tiene la información, que estamos acompañando con la información de lo que realmente está sucediendo, que no hay este aislamiento, que no hay esta incomunicación, que en aquellos momentos era desesperante, agravaba todo, la incertidumbre, no había redes, no había celulares, no había televisión, solo estaba al aire Imevisión. Hoy en día todo esto ha cambiado, hemos aprendido mucho, pero sobre todo estamos aquí con usted llevándole la información real, auténtica, exacta de lo que está sucediendo. El problema para los servicios de emergencia, repito, es que las calles están bloqueadas, hay muchísimas calles cerradas, repito, todo lo que es Reforma y Avenida Chapultepec, por darle dos datos, incluso Horacio, están cerradas. Hay otra circunstancia, Joaquín, que aprendimos en 1985 y que debemos de tomar en cuenta. El 19 de septiembre de aquel año, a las 7:19, sentimos este fuerte sismo. Pero al día siguiente, viernes 20, a las 8 y fracción de la noche, sentimos una réplica muy fuerte. Hay que tener la conciencia de que este tipo de movimientos traen consigo movimientos repetitivos, las réplicas, por lo que hay que tomarlo en cuenta, que evidentemente puede haber este tipo de circunstancias. Por eso es muy importante que la estructura donde usted se encuentre tenga una revisión lo suficientemente acuciosa como para poder saber que están seguros y, por supuesto, activar los planes de contingencia y de salida en caso de que lleguen esas réplicas que por una circunstancia natural de los sismos evidentemente habrán de llegar. ¿Qué les parece si hacemos un corte hasta el momento? Son las 2 de la tarde con 34 minutos en esta transmisión especial en la señal de las estrellas y Foro TV. A la 1 de la tarde con 13 minutos en la Ciudad de México y en diferentes estados del país se empezó a sentir un movimiento intenso. Segundos después empezó a sonar la alerta sísmica. El reporte preliminar del Sistema Sismológico Nacional hasta el momento es un movimiento de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro entre los estados de Puebla y Morelos. Es por eso que se sintió con mucha más fuerza que el sismo de hace 10 días, a pesar de haber sido de mayor intensidad. Y es por eso también que la alerta sísmica no dio este lapso de un minuto casi para que la gente evacuara los edificios en los que está. Hasta el momento confirmadas hay por lo menos 22 estructuras severamente dañadas en la Ciudad de México. Hablábamos también de daños importantes en Cuernavaca y en la carretera y autopista México-Cuernavaca. En un momento más le repetiremos estos edificios confirmados por las autoridades de la Ciudad de México, con derrumbes incluso colapsados o con daños que se puedan considerar como importantes. Hay que agregar que colapsó el puente peatonal. Pues ya no volvemos a los embarcaderos de Cuemanco, es un puente peatonal. También estoy hablando de daños severos en Galerías Coapa, en un edificio ubicado en la calle 16 de septiembre, casi en esquina con la calle de Palma, que es una cuadra del Zócalo.
el derrumbe del edificio del Comité Directivo Nacional del PES, del Partido Encuentro Social, en la Narvarte. Estoy confirmando magnitud 7.1, hora 13:14, o sea, 1 de la tarde, con 14 minutos 40 segundos, tiempo del centro. El epicentro 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, justamente en Morelos, y por eso vamos a Cuernavaca. Hay una novedad con respecto a lo que hemos vivido en los sismos tan fuertes anteriores, y es el epicentro. El hecho que esperábamos, estábamos preparados. De hecho, el simulacro de hoy a las 11 de la mañana suponía un sismo de 8 grados frente a las costas de Guerrero, porque esa era, digamos, la expectativa de un sismo para nosotros que activara los sistemas de alerta sísmica. En esta ocasión no, hemos sentido un sismo muy fuerte con epicentro dentro de tierra. Estamos todavía por tener la confirmación exacta entre qué punto del estado de Morelos y de Puebla se dio el epicentro de este sismo. Por eso, en la imagen que está viendo usted, que es en Cuernavaca, Morelos, apreciamos también daños muy importantes, porque es una zona muy cercana al epicentro, algo que sí agrega una novedad, una realidad a la zona sísmica en la que vivimos. No solo es frente a las costas, no solo es esta famosa falla en la que estamos instalados, sino que tierra adentro se pueden generar sismos de esta magnitud. Decían, Joaquín Enrique, de la memoria a la que remite indudablemente esta fecha y un movimiento de esta naturaleza en la Ciudad de México. Decías, Joaquín, y me llama mucho la atención, este sentimiento de solidaridad que nació ese jueves 19 de septiembre de 32 años y que hoy pudiste ver en las calles de la Ciudad de México en el recorrido que hiciste posterior al sismo, la gente que no se conoce brindándose ayuda, brindándose apoyo, y sin embargo hay otra cosa que hay que resaltar: la reacción de la gente, la cultura de protección civil y el conocimiento de lo que uno tiene que hacer en una situación de este tipo. Es la parte positiva que la peor tragedia de la historia de esta ciudad dejó para bueno, la aquí capital, para los capitalinos. Frente al Parque México se cayó esta parte de enfrente de un negocio, pero también el edificio quedó bastante dañado, como pueden ver, la columna de este edificio. En aquella zona frente a las costas de Chiapas. Estoy hablando de aquella zona, 3.170, por lo que quiero decir que sin duda esto no es para asustar a nadie. Y obviamente la réplica cuando se da es muy, pero muy bueno, acá también cables cruzados original, en este caso al temblor de la 1:15, de la 1:14 de la tarde. Entonces la orden que están dando, mire, por ejemplo, en estos edificios nadie puede estar dentro de un edificio como este. Es más, nadie puede estar en un edificio que no tenga daños tan visibles como este, porque no se sabe cuál es la realidad interior. 1, 2, no se sabe. ¡Tranquilo! Se está moviendo todo. En ese edificio todo se está moviendo. No son alertas, solo tarde. Vean el edificio del EFE. Esto es, necesita con Antonio Caso, Reforma lo tenemos a espaldas, de aquel lado está San Cosme, Puente de Alvarado. Pero ¿cómo lo puedo respetar? El hecho de que no hay que salir, sino a ver si podemos volver a ver esta imagen de la luz. Es impresionante. Esto le digo, es lo que nos permite la tecnología, el hecho de poder ver lo impactante de estas imágenes, ¿no? Enrique Martínez, ¿dónde te encuentras y qué nos tienes? Gracias, Enrique. De nueva cuenta nos encontramos en el eje 4 Sur Xola, al cruce con la calle de Galicia, es la colonia Álamos, perímetro de la delegación Benito Juárez. Tenemos un daño de consideración, Enrique, en una unidad habitacional, una fachada de color blanco. El número exterior colapsó junto con la pared de exterior que daba hacia el eje 4 de 2 departamentos. Nosotros desde el carril confinado del Metrobús observamos el interior de un departamento donde estaba un comedor y un mueble de enseres domésticos, porque esta pared se vino abajo. Son diferentes daños de consideración que alcanzo a observar al interior del inmueble de varios de los departamentos,
como del estacionamiento. Estas imágenes de nuestro compañero Uriel Muñoz también. Afortunadamente no vemos ninguna persona que esté pidiendo auxilio en la azotea o en alguna de las ventanas de los distintos departamentos. Sin embargo, como ya lo platicaba, no ha podido entrar ninguna autoridad para saber si hay personas atrapadas, alguna persona lesionada que necesite la ayuda inmediatamente. Hemos hecho ya este recorrido desde la calzada de Tlalpan, que sigue sin el servicio del metro, donde la mayoría de las personas tiene que ir a pie porque no hay un taxi, no hay una unidad de transporte público que la lleve a algún lugar, al igual que las unidades del eje 4, del Metrobús sobre el eje 4, también pasan de manera esporádica sin dar el servicio. Hay mucha tensión por lo que hemos ya estado reportando. Enrique, la información que tenemos hasta el momento. Bien, gracias, Enrique. Carla Iberia. Está suspendido el servicio en la línea 4 del metro, la línea de Martín Carrera. Tenemos reportes confirmados de por lo menos 25 estructuras que están severamente dañadas o se vinieron abajo en el primer cuadro de la Ciudad de México. Hay daños en todas las delegaciones. Colapsó el techo de un edificio en Álvaro Obregón, derrumbó un edificio en Yucatán en la colonia Condesa, se derrumba el Soriana en Calzada de Tlalpan y Taxqueña, una grieta en la entrada de Terminal 2 de la Ciudad de México, derrumbe en edificio del Tecnológico de Monterrey. También el Servicio Sismológico Nacional aclara que no hubo 2 sismos, como se estaba difundiendo en redes, sino 1. Dice el último tuit del Servicio Sismológico Nacional: los sistemas automáticos del Servicio Sismológico Nacional reportan primero información 6.8, después 7.1. Estamos viendo esta imagen en donde es importante, en medio de esta larga lista ya de diferentes estructuras afectadas, cómo se ve esto que es Avenida Chapultepec. De entrada, el tráfico está parado, no salga si no tiene que hacerlo, pero vemos cómo la mayoría de las estructuras están, pues, si aparentemente intactas o por lo menos de pie. Esto me parece importante, sobre todo para todas aquellas personas que están viendo en otros países, en otras entidades de este mismo país, que sepan que a pesar de que hemos vivido un sismo muy fuerte, esta es la imagen que también tenemos que ver. El hecho de que las estructuras, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, estos grandes edificios de reciente construcción están intactos y el resto de las construcciones se ven en esa condición, a reserva, por supuesto, de revisarlos. Y por supuesto, el tráfico está detenido, está colapsado. No salga si no lo tiene que hacer. Y vamos con Juan Sebastián Solís. Juan Sebastián, nos tienes esta agenda modificada del presidente Enrique Peña Nieto, que de hecho tuvo que aterrizar en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Juan Sebastián. Así es, efectivamente el presidente Enrique Peña Nieto acaba de aterrizar aquí en la base aérea militar de Santa Lucía. Él se enteró del sismo que hubo esta tarde en la Ciudad de México. 2 minutos aproximadamente después le llegaron información a sus teléfonos y posteriormente él se acercó al área donde estamos los reporteros. Es el reporte que tengo. Estás frente a mi oficina. Estás frente a mi oficina. Dialogando empezaron a entrar el mensaje. Nuevamente Luis Felipe recibió el reporte de que había temblado y en segundos, minutos fuimos conociendo de lo fuerte, lo intenso que fue el sismo. Estamos ya por Oaxaca, que en Oaxaca estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, pero como a 5 minutos estamos en el descenso ya para bajar en Oaxaca. Fue que tomé la decisión de regresarme a la Ciudad de México después de ver lo que estaba ocurriendo, de ver las imágenes. Entiendo que hoy en Oaxaca y Chiapas se ha tenido la emergencia, seguiremos ahí, pero ahora creo que tenemos que hacerle frente a esta emergencia que se está presentando en la Ciudad de México. Gracias por la explicación. Adelante, Juan Sebastián. Juan Sebastián, estamos al aire. Acabamos de escuchar las palabras del presidente Enrique Peña Nieto a bordo del avión presidencial. Me remito a los 75 y es que sobre todo para ustedes sabemos que este es otro país. En 1985, aquel 19 de septiembre, el presidente de la República estaba en Los Pinos incomunicado. Hoy, 32 años después, el presidente de la Sí, ya estamos aquí. Efectivamente, fue a bordo del avión presidencial Fantasma
Oaxaca, que el presidente, al enterarse del sismo, decidió regresar a la Ciudad de México. No había condiciones para que aterrizara el avión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es por eso que se decidió que aterrizara aquí en la base aérea militar de Santa Lucía. El presidente en este momento, que viene con varias personas de su gabinete, está abordando un helicóptero para hacer un primer sobrevuelo sobre las zonas que han sido más afectadas por este terremoto. El presidente ha pedido a la población pues que tenga mucha serenidad y que atienda las recomendaciones de protección civil. El presidente Peña Nieto, como les comentaba, unos minutos después, casi instantáneamente después de que ocurrió el sismo, recibió las primeras alertas y posteriormente salió al área en donde estamos los reporteros para informarnos pues de la magnitud del sismo, que sabía que era un sismo fuerte y que esperaba que no hubiera víctimas humanas que lamentar. El presidente dice que ha dado instrucciones al personal de protección civil que está en Oaxaca y en Chiapas, que queden algunos ahí, pero que la mayoría regresen para atender el estado de emergencia que se vive ahorita en este momento en la Ciudad de México por el sismo. También que esto no significa que se van a desaprender los trabajos de reconstrucción en las localidades de Oaxaca y de Chiapas que fueron afectadas por el sismo del 7 de septiembre pasado. which hit Mexico about 70 miles southwest of Mexico City about an hour ago, and we're hearing some reports of damage and seeing new video come in, so we're just going to stay on the air and give you some updates about it. So now what I'd like to do is show you some things that I've seen. What is this here? So this is some footage from BNL News. BNL News breaking and live. And I'll show you what they posted. And hold on one second. So you can see BNL News, and it says, let's see if I can get this out here. It says, images of the earthquake in Mexico City, Mexico. And this is, I guess, from Claudia Nardi, courtesy of BNL News. And I'll play you the video here, which you can see in a second. Maybe I'll get the graphics off. Wow. Now, I'm not sure if this video, again, this video is from BNL News, breaking in live. Claudia Nardi posted it, and I guess this is supposedly in Mexico City. Now, let me say this also. With the last earthquake, we did see that a number of initial videos that came in turned out to be videos not of the earthquake. So I'm going to assume that this is actually of the earthquake and is of Mexico City. Take everything with a grain of salt you see in terms of video and reports, because with breaking news, this stuff can always turn out to be false, and sometimes people think a video is, sometimes people just intentionally post a false video, and sometimes people think, hey, I found a real video and it's false, so take it all with a grain of salt. But supposedly this is from Mexico City today, and you can see this building shaking back and forth and some of the sides falling off. Let's watch that again. Damage. We are unclear right now if there were any injuries or any fatalities from this earthquake. Coincidentally, and not a good coincidence here, this comes on the anniversary of the 1985 quake. Shout on Twitter at Lookner, at L-O-O-K-N-E-R. This is Right Side Broadcasting. So let me go back and show you some more stuff. See what else I can find you here. Is this? Okay, let's look. I haven't seen this video yet, but it says, this is a tweet from
it's a tweet from Steph Haberman. It says this is one of the most terrifying things I've ever seen. And she retweeted somebody named Andy Palma. And I guess this is of the earthquake. I haven't seen this video yet, so let's watch this video. It says, translation, is buildings collapsing. Now, supposedly this is from today. I can't confirm it, but supposedly it's from today. Let's watch this video again. It's posted by Andy Palma. Now that's really bad, and I'll just say again, I can't confirm that this was from today. Supposedly it was, I can't, but let's watch that again. It's certainly possible that's demolition footage that somebody's showing as collapsing building footage. I don't know, just showing you that video that I saw. So again, take it all with a grain of salt because it is breaking news. Here is a photo from AFP, who is quite trustworthy. Here's a photo from AFP. They say police officers cordon off the area around a collapsed building in Mexico City. Wow. So I kind of trust AFP. They're pretty trustworthy, and that's really frightening. If that's, I mean, that looks like an office building because you can see the 286 on the front, which to me suggests it's some sort of not totally old, somewhat newish office building, because that's certain, and unless it was an older building and they redid the front, but that front with the 286 on it looks like something you'd see on a more newer office building. So now it could be residential too, but my point is just it seems like a large, somewhat modern building. So if this kind of stuff is happening, that's really worrying because obviously there'd be people trapped inside and it was the middle of the day there. So that's a little worrying. Let's see what else they posted. This is another picture which is supposedly from today from AFP. You are watching Right Side Broadcasting's live coverage of the 7.1 earthquake that has hit Mexico today. We're just trying to get you updates about what's going on. Be sure if you do like to see live breaking news videos, we never know when we're going to come on the air with breaking news, so be sure to subscribe to us on YouTube and click the notifications bell. That way you'll get notified when we come on the air with a breaking news video, hopefully if the notifications work. And also you can follow us at RSB Network on Twitter, at RSB Network. Thank you to the moderators for being in the chat today and overseeing the chat. Very much appreciated. So let's just keep trying to get updates. All we're doing is trying to get you updates on what's going on there in Mexico City. So I'm just searching through. But if you have things you hear, let me know at Lookner on Twitter. So breaking that has hit Mexico today. We're just trying to get you updates about what's going on. Be sure if you do like to see live breaking news videos, we never know when we're going to come on the air with breaking news, so be sure to subscribe to us on YouTube and click the notifications bell. That way you'll get notified when we come on the air with a breaking news video, hopefully if the notifications work. And also you can follow us at RSB Network on Twitter, at RSB Network. Thank you to the moderators for being in the chat today and overseeing the chat. Very much appreciated. So let's just keep trying to get updates. All we're doing is trying to get you updates on what's going on there in Mexico.
Okay, this is being posted by Breaking 911. They say that this is a factory explosion caught on camera in Mexico City. I can't confirm it, but I'll show it to you. By the way, thank you, Ron Miller, for the donation. Ron Miller says, in honor of our great RSBN moderator who leads the Mod Squad, we love you, Jude. Yeah, thank you to all the moderators, including Jude, for moderating the chat room. And thank you, Ron, for the donation. We just use the donations to stay on the air. We're a viewer-supported network, so thank you, Ron, so much. Okay, let's look at this post. This is from Breaking 911, as you can see there, at Breaking 911. And they say, this is posted by Alberto Rodriguez. Supposedly, this is from today. Let's see what the video is. We'll watch that again. So that, again, is supposedly from the earthquake. Can't confirm it, but it's earthquake related today. I will keep checking here. I want to check one other thing too. Give me one sec, guys. I'm just checking some different things here to try to get you some more information about what's going on there in Mexico. Is this what I wanted? Okay, good. I think I got something here. Okay, let me give you some updates from the Reddit live stream. Work is suspended at all levels of education in Puebla and Mexico City. This is a tweet. This is not good. Okay, so first of all, CNBC News alerts. Let me actually go to them. They're saying CNBC News alerts. It'd be nice to show, well, let me just show it to you this way. At least 5 dead in Central Mexican state of Puebla after earthquake. Local media say 7.1 quake centered about 123 kilometers south of Mexico City, about 70 miles. So again, CBC News alerts is saying at least 5 dead in the Central Mexican state of Puebla. Now, what I don't know is, kind of want to look up Puebla because I don't know if that's the state that Mexico City is in. It's southeast of Mexico City. It's a city. Well, here we go. What state is Mexico City in? It's located in, bordered by, maybe it's its own state. It's a level of autonomy comparable to a state. That's what Wikipedia says. Well, I won't get hung up on that right now. I want to get you guys more information. Anyways, let me get you more information here. This is a post from CBC News Alerts. It says, people trapped in Mexico City buildings. People trapped in Mexico City buildings after quake. Civil protection officer. Fires also reported. So reportedly we have people trapped in buildings, and we just saw this picture before, this collapsed building. If that's from AFP, had that picture. If that's a real building, I'm very worried about people being trapped in that building, because that looks like some kind of big office or residential building, and it went down in the middle of the day. If that went down today. Here's a little bit of good news from Mexico City. Let me see if I can get this up on the screen for you. I just saw a post here. Sorry guys, I'm going to get this post up for you. It's a little funky getting it on the air. I have to screen grab it. So this post
I believe just came out from CBC News Alerts. It says 1 minute ago, and it says Mexico City mayor says at least 20 buildings damaged in earthquake, some seriously, says no reports of deaths, some injuries, most minor. So if it's, well, a couple things here. First of all, this is just Mexico City. So Mexico City was 70 miles away from the epicenter of the earthquake. So presumably there's more damage happening that we haven't heard about closer to the epicenter. Also, it says at least 20 buildings damaged, some seriously. Could that involve building collapses? Could there be several buildings that are just completely collapsed? I don't know. According to this tweet, there could be. It's consistent with this tweet. So we'll keep watching and seeing what we can find out. On the one hand, that's worrying news, but on the one hand, if it's only 20 buildings damaged, that would be good news. Also, no reports of deaths is good news, but it just might be because there might be people trapped and they haven't found them yet. So we're just going to keep following this, seeing what we can find out. Associated Press is saying Mexican TV stations show dramatic images of several-story building collapsing, unclear if people are inside. I wonder if I can find this video. Is this it? I don't know if this is it. Hold on a second, guys. I'm going to play something for myself and just see what this video is here. Okay, so this is a video I'm seeing on a YouTube video, and I don't know, it looks like it was posted by somebody today. I cannot confirm at all this. This is completely unconfirmed, but this is a video that Julio M posted on Twitter, and I'll just show it to you real quick. So you'll see here the video. So it looks like people are falling down from the earthquake, and I think this building's about to collapse here, but I can't confirm this is from today. Let's see. Here's the building. Wow, and there now that's okay. And again, I can't confirm whether this is from today at all. Hopefully there are not people trapped in there. And hopefully that, well, I'm hoping it wasn't from today. Let's just see this one more time, the moment when this supposedly happens today. Okay, that was posted by Julio M. And this is a good reminder from Max Fisher, which I said before, and I will say it again. Just a reminder that inevitably some of the photos and videos circulating from Mexico City will turn out to be old, fake, etc. Use caution. I totally agree with Max Fisher on that. This is a post from Rafa Fernandez, and it says, several gas leaks in Mexico City's Reforma Avenue after earthquake, people walking in all directions to get away, shouts of no smoking. People walking to get away. What is this video here? I think this is maybe, is this during the earthquake or after? I can't tell. It is a shot of Mexico City from the Reddit live stream I'll show you. Just a lot of dust, basically. This is from Fernando Valenzuela. It says Mexico City, and if you play it, this is what you see. This says, here is from Pedro, I'll show you, Pedro Paolucci. Pedro Paolucci posted this. The Reddit live stream says this is people lifting rubble in an attempt to locate trapped civilians and victims. So let's look at this. I'd like to get it up on the screen for you. There we go.
was from Pedro Paolucci on the Reddit live stream. This claims to be, this is also from Pedro Paolucci, it claims to be a department store collapse in Mexico City. Again, can't confirm this is a legitimate, accurate video, but I will show you the video anyway. You're watching Right Side Broadcasting's continuing coverage of the 7.1 earthquake that hit Mexico today, about 70 miles, centered 70 miles southeast of Mexico City. If you have any updates that you're hearing about that you want to share with the audience, let me know. Write to me on Twitter at Lookner, at Lookner. Also, to get notified when we're coming on the air with breaking news videos like this, be sure to subscribe to us, Right Side Broadcasting, on YouTube, and click the notifications bell. Also, you can follow us on Twitter at RSB Network. And feel free, if you're watching on Facebook, to share this video or like it on YouTube, just because that'll help other people know that this video, that we're covering this. And a lot of people probably don't realize we're covering this live, and we're not a big company, so we can't spend a lot of money on advertising or anything. So that would help us. Or just tell a friend if they're interested that we're covering this right now. So I want to keep going here. This is another video which supposedly is of a building collapse from today in Mexico. I can't be sure about that, but I'm going to show it to you. It says the moment a building collapsed may be disturbing for some. This is posted by Alerta Chiapas. Hang on one sec, guys. Here's this, and we will see what this video is. No mames la gente, sí, no, güey, nos salimos del Conde. Ah, exacto, güey. Sí. Now, I believe we saw a video of that building earlier from a different angle. Let's see it again. Hopefully, if that was today, people all got out of there. What is this? This is a post from Kate Linthicum, and it says, the earthquake nearly toppled this building across from me in Mexico City. People fled screaming as buildings crumbled. Scary as hell. Well, that doesn't sound good. This says, from Emilio Leon, it says Santa Fe, Ciudad de Mexico. Santa Fe, Ciudad de Mexico. This is from Emilio Leon. Let's see what this video is. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. Padre nuestro, Dios mío. No mames. No, no mames, Tania. Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? Dios mío. Ay, no mames, no mames, no mames, güey. Güey, no mames, qué pedo, güey. No mames. And that was posted by Emilio Leon on Twitter, and you could see actually one of the dressers topple over. It seemed like pretty strong shaking. Mexico City. Here's another post. This is from Alerta Chiapas,
And this is supposedly more buildings shaking today during the earthquake. Let's check out this video. Wow, that's amazing. Now I gotta turn the volume down on that because there's a little music playing at the end. We can't play the music, but I'm going to show you that again. This again was posted by Alerta Chiapas, and it's really at the beginning. You can see this very modern looking building shaking here. This building here, we'll see it in a second. And you know, I used to live in Los Angeles, and I don't know about Mexico, but the buildings in Los Angeles, a lot of them were made to be able to shake some. A lot of them were made with I think they had like wheels on the bottom of the building, so it was built in that they could move a little bit with a big earthquake. I don't know. In these buildings, you see them kind of twisting, but I wonder if this flexibility is built into the buildings to help them withstand the earthquake. But it's pretty incredible seeing that building we're going to see right here shake like this. Let's watch it again. So you just see it really moving back and forth, which is pretty incredible. And then this one here, same thing. You see that shaking. I think we see no, I don't know. You can definitely see it shaking back and forth there. But maybe that's part of the design to help it be more flexible during the earthquake, and instead of just collapsing. Let me do a quick check here. Connor Wells, I have not heard of any tsunami warnings. Connor asked me if there are any tsunami warnings. I've not heard of any. That's very well, I'm guessing that might be because this took place on land. It was not, you know, the last earthquake there, actually the epicenter was under the water, but this was a land, the epicenter was on land in this earthquake, so perhaps that's why we haven't seen any tsunami warnings, I'm guessing. Clinton Body Count says, Steve, you look like you're not feeling well. Take care of yourself and get some rest. I feel perfectly fine. And I'm not tired at all. I got great sleep last night. So sorry I look like that. The lighting's a little, we're using a different studio than normal today. So in this week, so the lighting's a little different. So that might be account for some of the different color and stuff like that. Okay, let me try to get you some more updates here about what's going on with this earthquake. If you have updates, give me a shout on Twitter at Lookner, at L-O-O-K-N-E-R. Let me know. And some of you already sent me some of the videos that I already showed, so thank you for sending them in. Oh, I think President Trump posted, Blake Shelton 1993 sent me something that said President Trump posted on Twitter. So let me just see that about this. Yes, President Trump 9 minutes ago posted about this on Twitter. It says, God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you. Oh, and Proud American sent me a video which I had seen before and I wanted to show you guys. So let me pull that up on the screen. Give me 1 sec, guys. I'll get this pulled up here. This was posted by
So Proud American sent me this. I also saw it was posted by Breaking N Now. See, it says Breaking N Now at Breaking N Now, and it's from Gustavo Serrano. It's from Gustavo Serrano, and it is a video, and it says, Breaking N Now says, here was the scene from inside a building during the earthquake in Mexico City. Let's take a look at this. Again, posted by Gustavo Serrano. Watch the beginning of that again. And I also saw this. This was posted by Noticias MVS, and they posted this, and it says, Terminal 2 of, this was one of the airports there in Mexico, I'm not sure which one, but you can see there's damage there from the earthquake. Really big damage. Okay, we're just trying to keep you up to date as much as we can about this earthquake, what's going on in Mexico and Mexico City after the 7.1 earthquake hit 70 miles southeast of Mexico City. So I just saw a report here on the Reddit live stream that 12 buildings are reported collapse in Mexico City following the quake. 12 buildings. And I can't tell if that means a partial collapse or a full collapse. That's obviously worrying, especially if we're talking full collapse. You know, could these have been buildings that people were working in or living in at the time and didn't get out? That's worrying. Also, we have this post from John Hayworth, and it says, Mayor of Mexico City says fires are in various buildings after the earthquake and some people are trapped inside burning buildings. That is very worrisome there, from John Hayworth. So while this earthquake, you know, probably happened an hour and a half or 2 hours ago, it's just, you know, a lot of times it takes a long time to find out what's going on in these places, and we're getting this news in, which is not good news, so we'll keep covering it here. This is Right Side Broadcasting. Here's another shot of a damaged road. We've seen a couple shots like this. This is at Mexico City Airport. I don't know if this is the same. Oh my gosh, this is kind of a crazy shot. So this is from Mexico City Airport. It's posted by, you'll see, Charles Lindbergh. It says damaged road at Mexico City Airport following earthquake. Now, if this really is a picture from today, a couple things. I mean, look at that. We have a car which is lifted up because the road lifted up behind it, or it fell down in front of it. So if that's really a picture from today, that is quite worrisome in terms of that amount of structural damage, and that's not easily fixed damage there to the road at the airport. So if that's a true picture, that's a lot of damage. Thank you, Christine Bestjen, for the donation. Much appreciated. Okay, let's see what else I can find you. Vice President Pence also just tweeted out about this. He says, our hearts are with the people of Mexico City. We're thinking of you, and as the president said, we are with you. I want to just show you, for the people who are just tuning in, somebody wrote me and said, hey, where was this in relation to the last earthquake? So let me just quickly show you that again, where the two earthquakes were, the one today and the one 10 days ago. This is a helpful map from Fox News Research, and you can see here we have today's earthquake was the 7.1, around 70 miles southeast of Mexico City. That's the red dot there, and the blue dot is the one, the 8.1 from 10 days ago, or maybe 11 days ago. Connor Wells
says, have to be aware of aftershocks as well. Yes, we'll keep an eye out about aftershocks. So we have these worrisome reports that people are maybe trapped and burning in collapsed buildings there. We'll keep you updated about that. Here is a post from BNO News. BNO News, you can see right there. In this post from BNO, oops, let me pause this. This post from BNO News says, newsroom of Mexican paper Milenio struck by violent shaking, and it's posted by Milenio. So let's see what we see here. So that shaking went on for a while. I just wanted to show you it was pretty violent too. I'm going to go back just and watch a few seconds of the light shaking and stuff. You can see how violent the shaking was. So again, that's from BNO News and also Milenio.com. Let's see, we have a post here. This is from Alerto Chiapas, and they say, hang on one second, Mexico Highway, Acapulco stretch, Cuernavaca, some kind of collapse in southbound lanes. Oh, is that, if you look ahead, if you look at that picture, look up there as the road goes. I wonder if the road just collapsed up there. Let's see what this video is. So we have this road. This is from Alerta Chiapas, and there's a crack in it, and it looks like it might have actually collapsed up there. I wonder if the guy's going to walk up there and show us. We'll forward a little. That's a collapsed road. That's not like a natural part of the road there. That's just the road collapsed there. So there's a lot of damage going on from this. Wow. Oops, let me get the graphics out so I can show you. Sorry, I'll do that again. That obviously is problematic. That's from Alerta Chiapas again. This is a video I saw before. I saw this reported as like shaking going on as a resort at some kind of like amusement park or some kind of park there. That's what I heard this was. I'm not positive. It says the waters. So Alerta Chiapas posted it, and they said thus the strong earthquake in the waters of Xochimilco lived in the CDMX. I don't know what any of that means, but I saw it reported as, I don't know if that's true, but it's some kind of like park or area where people, a recreational area. But let's, I'll show you this. Yeah. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. I just don't want my phone to get wet. I don't care about my life. I don't care about my life. I just care about my phone. Oh my god. Look, you're recording this, right? Oh. Oh my gosh!
That is why I'm amazed. This is the most interesting. So some people on boats during the earthquake there, reportedly. You're watching Right Side Broadcasting's live coverage of this 7.1 earthquake that has hit Mexico, about 70 miles southeast of Mexico City. We're hearing some reports of damage, of collapsed buildings, possibly in Mexico. We heard a report of 12 collapsed buildings. We heard a report maybe of people trapped inside, fire in some buildings. And also we haven't heard, you know, Mexico City is 70 miles away from the epicenter, so presumably there might be even more damage, unfortunately, toward the epicenter. We'll let you know what we hear about when we hear it. And I'm trying to find you some more updated stuff here. Here's a photo of some damage, which we hadn't shown yet on the broadcast, that supposedly is from today, of some damage. Look at that. This is a post from El Universal. It says, I don't know how to translate that, but that is supposedly of today. What is this? This is posted by Fernando Del Rio, and it looks like some building collapse or a sign collapse or something. Let's watch this. Is that a building? It's hard to say. What's a little bit worrying there is I don't know, that's a sign from the top of the building that the building just collapsed. I can't tell. Here's another shot of a collapsed building, supposedly from today, from 24 Horas. Another shot here of another building collapse. I haven't seen this photo yet. This is another photo of a building collapse from today, or a partial building collapse. This video is from Reddit videos, I guess. I'll show you what it is. It says, our videos Mookie Bomber, and it says, building facade collapsing during 7.4 magnitude, I think it was a 7.1 earthquake that struck Mexico City. Let's see what this video is. We'll play this for you. Wow. Thank you, Ace Trades, for the donation. Much appreciated. And for those of you who haven't seen it, we've shown this video before, but there was a building. We've seen a couple of different angles of this video. This one was posted by Jorge Guajardo. And we've seen a couple different angles of this, but for those of you who haven't seen it, it's a building collapsing. Exacto, güey. Supposedly this is from today. I'll show you again. If you have any updates that you hear about, let me know. I'm at Lookner on Twitter, at Lookner, at L-O-O-K-N-E-R. You can message me here if you have things that you want to share, news that you want to, or posts or tweets or whatever that you want to share with our audience. Give me a shout on Twitter. Also, I am at, I am at Lookner
Right Side Broadcasting is at RSB Network, so you can follow us on Twitter at RSB Network. You can follow me at Lochner. And if you want to know about our breaking news videos like this one, be sure to subscribe to us on YouTube and click the notifications bell. And that way you'll get notified whenever we come on the air with a new breaking news video. We do a bunch of these. We do these all the time whenever news comes out, like today when breaking news happens, we come on live and cover it. Thanks again to the moderators for moderating the chat room today. Okay, so we're going to continue our live coverage here. I need about, no, I didn't want to do that. Nope, I didn't want to do that. Hang on one sec, guys. I'm just doing something here, rearranging a little bit. So we're going to continue our coverage now, get you some more updates, get you whatever footage we can show you and that kind of thing. But what I want to do right now real quick I need, guys, about maybe a minute and a half. So what I'm going to do is I'm going to throw on here the Reddit live stream, and I will be back in under 2 minutes. So give me 2 minutes and I'll come right back. Manuel Rueda is in Mexico City. He's joining me now by phone. Manuel, can you set the scene for us? What are you seeing? Yeah, the traffic is very slow right now. I'm in the financial sector, a place with lots of office buildings, and pretty much everyone evacuated the building. Here you can see, I don't know if you can see some people maybe here. I'm literally standing with my laptop on the sidewalk next to a coffee shop that has Wi-Fi, and that's how I'm able to communicate with you, because everything is closed right now. All the commerce, all the shops are still shut down. They've been shut down for more than an hour since the earthquake happened. Manuel, we're seeing an entire building, the image of an entire building just crumpling down to the ground. Was there a sense that people were able to get out in time? Yeah, I was actually at a bank, and when it happened, I was just outside a bank, and you know, there were hundreds of people rushing out of these big office buildings at the same time. Now, ironically, there was an earthquake drill this morning, which happens, you know, every September in Mexico City. They do this earthquake drill on the anniversary of the 1985 earthquake. Today, September 19, is the anniversary of an earthquake that killed hundreds of people in Mexico City. So they do these drills. So there was actually, you know, people going outside today doing the same thing. And in the afternoon, it was for real. Yeah, it certainly was for real. And it's just incredibly ironic that this took place just 2 hours after that entire drill that takes place every year. I want to ask you, Manuel, what are officials saying on the ground in Mexico? What are you hearing? It's very early to know what happened yet. All I've heard so far is that it was a 7.1 magnitude and that there was damage in some buildings in Mexico City. I haven't heard anything yet about other parts of the country. Too early to tell. I heard the epicenter was in Cuernavaca, I believe, a place about 120 kilometers, 70 miles from here, but I'm not 100% sure on that information.
Where were you, Manuel, when this earthquake happened? Can you walk us through the few moments when you were experiencing this? I was walking outside a bank in the financial sector on Reforma Avenue, which is one of the busiest avenues in the city. As soon as I walked out, the buildings began to shake. There was a glass building there, and you could hear the grass kind of hitting against the building next door. Some people who came out of that building told me that the walls were cracking as they went down the stairs. So people were very scared. Mexico City has lots of smaller earthquake movements, and people here are kind of used to encountering this type of situation, perhaps like in LA. But this time I definitely sensed more fear from people. I mean, I don't know if you can see in the background there's a shop where the glass broke. Yeah, so the damage is visible. I'm staying in a hotel here, and we can't go into the hotel yet. There was a crack in front of the hotel, and the electricity in some parts of town has also gone down, and there's been gas leaks as well. Gas leaks as well. We also know that they have shut down. The airport has suspended operations after the quake. There are reports of fires as well. Manuel, there was an earthquake earlier this month, also not too far from Mexico City. How does this compare as what you're seeing on the ground? I wasn't here during the last earthquake, so I couldn't tell you. I do know there was lots of damage, about 6 or 7 hours drive from Mexico City. But like I said, the epicenter for this quake wasn't Mexico City, although it was felt very strongly here. And we're still, we still have to see what they say, what the authorities say about what happened in other parts of the country. And Manuel, are people concerned about aftershocks at this point? Yeah, that's usually something that happens. And, like I said, the earthquake happened about an hour and a half ago, and the office buildings are still not letting the people in. Standing outside a shopping mall, they're not letting anyone in either. You can see here the guard isn't letting people in. So yeah, that's the people are still worried about aftershocks, definitely. And are officials giving any advice to the people right now, just a short time after this happened? I haven't heard of anything yet, to be honest. Usually what happens is people stay out of the buildings. There are people, the company, police, rescue workers that go inside the buildings to check if everything is okay before people can go back in. Manuel Rueda, freelance reporter on the ground in Mexico City, not far from where this earthquake took place. Manuel, thank you very much for joining us. Ugh, this is a new post from 24 Horas. This is not good here. I'll show you this picture. I guess this maybe is in an area, Navarte. Thank you, Molly, for the donation. Much appreciated. The donations just help keep us on the air. We're viewer supported, so thank you. We really appreciate it. So this is, I have to say, since we've been on the air, we've been seeing a lot of these building collapse pictures, and I'm
I'm not feeling too good right now seeing all these building collapse pictures. If the building collapses are this widespread, we're going to see a big death toll and injury toll here. I think. I hope not, but I'm worried about this. Now, I don't know if this is just from breaking 911 reports. Governor of the Mexican state of Morelos says at least 42 people have been killed there after 7.1 magnitude earthquake struck. Now, I wonder, is that last post we saw, this death toll stands at 42 post, was that just from, let's see, Graco Ramirez? Sorry, let me do a little investigation here. He posted this, and he is the governor of the state of Morelos. Ah, I see. So I wonder if the death toll is just 42 in that one state, because this is the governor of the state, and he posted the death toll was 42. So he posted this right here. I guess this is just a death toll 42 in the place he governs, in the state he governs. And that's what Breaking 911 is saying, referring to when they say governor of the Mexican state of Morelos says at least 42 people have been killed just in that state alone. Just in that state alone. That's not good news. So there's that report. This is not good. And this is early, remember. Unfortunately, you know, it looks to be a number of buildings collapsed there in Mexico, and there's this, you know, I have to think that at this point, and a lot of them, they don't know if there's anybody in the buildings, and if there are, how many people. Maybe there are people still alive in there and stuff, but sadly, I believe these numbers of casualties are going to go up as the search and rescue operation goes on there. Now I'm seeing a number of 48. I'll show you that right now. So if you look at this tweet from BNO News, right in the middle there, it says at least 48 people now have been confirmed dead. At least 48 confirmed dead after a powerful earthquake struck central Mexico. And some of you have sent me videos that we've already shown here, but thank you for sending them in. If you have updates about what's going on, or tweets or news items, videos, photos, give me a shout on Twitter at Lookner, at Lookner. I'm checking a couple of these things now. Also, if you send me things like what I can't show is like if it's like a professional news network and they're in their feed or something, I'm not really allowed to show that, so I'm not going to show it. Nicaragua Expat Dream says, thank you for what you do. I'm watching for Nicaragua. Well, I'm glad we could give you some coverage of this. What is this? Okay, so this is sent to me by Joseph DeLuca. Sent this to me. Hang on one sec, guys. I'll show this to you. So our viewer Joseph DeLuca sent me a video here that I want to show you. And this video is from, it's Andrea Legarreta, says a lot of screams for help inside collapsed buildings in earthquake Mexico City. Now this posted from Noticieros Televisa. I'll play a second of it. I'm not sure what it is. So we can hear. So that's very worrisome. I mean, that's a gigantic building, which you can see by seeing all the people walk by. I mean, look at how big that building is, and it just collapsed. So that's really not good.
saw a video of some boats going way up and down, people in boats during the earthquake, and one of the viewers wrote in, India 1229 wrote in, Xochimilco, where that took place, is like a Venice Canal area where people rent boats. The water is normally very calm. Let me try to get you more updates here. Reddit livestream says telephone communications are down in some areas of Mexico City. Telephone communications are down. Perhaps there's more damage we haven't heard about. Maybe people can't use their cell phones in some areas. This is also a post from animalpolitico.com, and it says, building on the streets of San Luis and Medellin. Let's see this photo here. Wow, that's not good at all. These are gigantic buildings we're seeing some photos of here that are knocked down or collapsed. This is really bad. Honestly, it's even worse than I thought it would be, seeing these shots of the collapsed buildings. Very worrying. And Reddit livestream also says, correction to the previously reported death toll. That number was only the confirmed death toll for Morelos State. There remain 5 other confirmed deaths elsewhere, bringing the total to 47. We also saw somebody reported 48 too, and unfortunately I'm sure that's going to go up. Okay, this is a new tweet now from 24 Horas, and they say at least 27 buildings have collapsed in Mexico City. Reported until now 40 dead. Now, I don't know if that 40 dead is from Mexico City or it's that report from Morelos we saw earlier. I can't tell. But this says, they're saying at least 27 buildings have collapsed in Mexico City, and maybe it's more than that. So they're saying at least for now it's that. See if I can get you some more videos here. Wow, this is from AFP Mexico, or this is from AFP actually, I think, not AFP Mexico. AFP Español. Here's some pictures of damage. You can see that's a giant chimney or something, or column on top of a car. It's from AFP. We saw that picture before, that collapsed building. Those people, I believe, are hurt and not dead, fortunately, but sad that they're hurt. Another photo from AFP. This looks like another collapsed building here. We've seen a number of pictures of collapsed buildings with search and rescue happening, and the search and rescue is kind of just like crude in the sense of it just looks, a lot of civilians are out there without specialized tools, just trying to help these buildings that just collapsed, trying to help get people from out of there. So, you know, like in that picture you see all these civilians, they don't have even hard hats on or anything, but they're just trying to help. So these are big buildings we're seeing collapsed. So that report about 27 buildings collapsed, that supposedly came from the Mexican president. Am I disappearing behind here? I need to fix that. Sorry, I'm disappearing behind that picture. I need to move that down a little bit. Nope, I didn't want to do that. There we go. That's better. Okay, good. All right, let's
let's try to get you some more updates here about what's going on in Mexico City and Mexico generally. Sorry guys, just give me 1 second here. Just pulling up some stuff. Minerva, the viewer Minerva sent me this tweet from the Pop Hub, and it says Mexican authorities have confirmed 42 casualties, I believe 42 deaths in just the state of Morelos alone after an earthquake with 7.1 magnitude hit Mexico City. Now let's look at some of these pictures. I had not seen that picture. Well, we'd seen a picture, I think, maybe from this scene before, but you can see those columns coming down on those cars there. This I don't think we've seen before. Yikes. Huge buildings collapsed. Wow, is that a collapsed building back there? That's really crazy. If you look, that looks like a giant collapsed building. I mean, several stories high. Just the rubble is several stories high. These are all from the Pop Hub, by the way. At the Pop Hub. Thanks to our viewer for sending those in. If you have any updates you'd like to share, give me a shout on Twitter at Lookner, at L-O-O-K-N-E-R, and I can share them with our audience. Thank you. Photos, videos, that kind of thing. And this is Right Side Broadcasting. It's our continuing coverage of the 7.1 earthquake that's hit Mexico. We've heard reports of about 47, 48 people already dead, confirmed dead, but the governor of Morelos, the state of Morelos, said 42 are dead in his state alone that he can confirm so far. We're showing you video, audio, photos, whatever we can get our hands on here. If you want to know when we come on the air with this kind of video, we come on the air with live breaking news a lot at Right Side Broadcasting. Be sure to subscribe to us on YouTube and click the notifications bell when you do to get notified of our videos. Also, you can follow us on Facebook. We post on Facebook as well. Facebook Right Side Broadcasting. And feel free to share this video on Facebook or like it on YouTube if you want to let other people know about it, because we're small, we can't really advertise, so that lets other people know that we're covering this. We want people to know that we're covering this and giving you live coverage. And excuse me, I don't even have a mug today. I just have this water here. So normally I would drink out of a mug, but we're in a studio we're not usually in today, so we're kind of just doing what we need to do to get this done. There's another video. I'll show you a couple of videos that we've seen before, but I want to show you again. So Amy sent this one in, but we'd already seen this before, but I'll show this to you again. It's of a collapsing building in case you joined us late. And this one was posted, this version of the video was posted by PhotoGeo. So let me just show you this one. Este edificio se movió horrible, horrible. Sorry. And we'll see this again. So that video we've seen a few times. Again, any of these videos in particular, we can't confirm that any of them particularly are from today, because sometimes the videos turn out to be from an older incident. But we've seen so many videos today of collapsed buildings from very reputable sources. It does look like to be a very damaging earthquake, and a lot of big buildings are collapsed, which is very, very worrying that we're seeing these big buildings collapsed. And you know, while this earthquake was a 7.1, whereas the one that was 10 or 11 days ago was an 8.1, it's possible that this did some more damage in terms of big buildings, because that last one occurred over the water, and the biggest areas in terms of shaking from that earthquake were on the coast, but those might not be buildings where there's a lot of population, or there's a lot of those areas might not be as heavily populated, and there might be fewer big buildings. So because this earthquake today
even though it was 7-1 versus an 8-1, it occurred a lot closer to Mexico City, so we might have a lot more of big buildings collapsing and big building damage than we would have had from the last earthquake. Just speculation there. Let's see what this is that somebody just sent me. Okay, Braygwen sent me this. The viewer Braygwen sent me this. It's a post from Jennifer Alve, and it's a church in Mexico, which I guess was damaged from this. Reportedly, this is what this is. So you can see there, it is a beautiful church, and it does look to be severely damaged. So if that is an accurate picture from today, that's not good at all. And again, that was from Jennifer Alve. Just checking some different sources here. Here's a post from AFP Mexico. People removed debris after a real quake rattled Mexico City on September 19th. We see a lot of shots of photos and videos of just civilians removing debris. This happened and they're just trying to help out. But a lot of it's probably incredibly heavy and hard to move, especially for civilians, you know, with no special equipment. Now hopefully they'll move, I'm assuming eventually they'll move special equipment in there. Here's a little summary from BNO News about the earthquake. What we know so far, according to BNO News, at 1:14 p.m. local time, a 7.1 magnitude earthquake struck near the city of Izúcar de Matamoros in the state of Puebla. This is about 170 miles southeast of the capital, struck at a depth of 31 miles. Very strong shaking was felt across the region. The U.S. Geological Survey estimates up to around 79.6 million people could have felt the quake, including 1.4 million people who experienced very strong shaking, another 8.3 million who experienced strong shaking. The USGS says significant casualties and damage are likely and the disaster is potentially widespread. At least 48 people are confirmed to have died. Most of the fatalities so far have been reported in the state of Morelos. At least 4 people were killed in Puebla and 2 died in the state of Mexico, which surrounds the capital. The number of casualties in Mexico City is not yet known. From Mexico City, we have heard at least 27 buildings have collapsed in Mexico City, trapping an unknown number of people. Several fires accompanied by an explosion at one location have also been reported. Mexico City International Airport has been closed until a review of the airport's infrastructure has been completed. Tuesday's earthquake just came just an hour after a nationwide earthquake preparedness drill, which took place on the anniversary of the 1984